Сколько лет ты играешь? Или месяцев? 1. 1 год? Да. Хорошо. Меня зовут дядя Женя. Так можно? Дядя Женя, я тоже на скрипке играю. Мне очень понравилось. Знаешь, что мне самое лучшее понравилось? Когда был очень хороший звук. Знаешь, смычок хорошо шел и очень хорошо звучал. Да. Но иногда был звук, который мы не хотели слышать. Знаешь, вот такой звук. Только иногда. А почему так получается, знаешь? Я расскажу. Я вам всем расскажу, может быть, тебе тоже. Видишь смычок, да? Знаешь, что есть, где он балансирует, правильно говорю? Баланс. Так вы видите хоть раз? Равновесие. Здесь. Да, вот так можно. Я один раз видел, показывал так. Равновесие где-то здесь. Значит, больше смычка с этой стороны, меньше с этой, где мы играем, да? Когда я хотел понять, как лучше звук играть, я начал думать, если я ничего не буду сделать смычком, играть здесь, тогда будет хорошо звучать или плохо? Что думаешь? Плохо. Хорошо. А если возле колодки? Плохо. А если возле, как называется? Конца? Спасибо. Тогда так не очень хорошо, но не очень плохо. Просто как будто щипчик, да. А здесь, хорошо. А здесь не очень. Значит, что наша рука делает, когда мы держим смычок? Она не только туда-сюда идет, она помогает, чтобы не очень сильно было давление. Спасибо большое все. А когда уже здесь, тогда надо отпустить. Потому что он сам играет. А здесь надо чуть-чуть добавить. Только чуть-чуть. Когда мне было, наверное, 7 лет, учительница моя здесь, в Латвии, это мне показала. И всю жизнь я это помню, что надо не сильно нельзя, расслабиться и здесь чуть-чуть добавить. Понимаешь? Да. Можешь попробовать пару раз на ре, правильно, ре? Просто сыграй такие большие ноты. Да. Просто на ре. Хорошо. Можешь быстрее смычок, чтобы шел? Тоже. Да. Еще быстрее. Еще быстрее. Окей. Сейчас начинает свистеть, да. Потому что если быстрее идем, начинает свистеть, да? Окей. Можно еще раз попробуем сначала? И подумай, иногда, когда в колодке идешь, что нельзя, чтобы нажимать на струну. Хорошо? Можешь попробовать? И еще одну вещь хотел бы спросить. Ты хоть раз играла двойные струны, двойные ноты? Да. Играла двойные ноты вообще или нет? Две струны в одну. Окей. Первый раз, когда играла, я услышал иногда еще одну струну иногда зацепляли. Спасибо, зацепляли. Я лучше по-английски. По-английски говоришь? По-английски? Нет? Ничего, я пытаюсь. Можно попробовать играть на одной струне и потом не так, что
Ну, специально. Специально, а не так, чтобы просто так получается. Можешь так попробовать? Попробуй. О, хорошо. Да, и надо, чтобы 2, 1, 2, 1, 2, 1. Еще вверх. Но самое главное, чтобы 2 были. Да. О! Хорошо! Да, если так заниматься, тогда узнаешь точно, где эта струна. Она здесь, она здесь. И если не хочешь на ней играть, тогда знаешь, где она. Да? И можно вот так тоже так заниматься. А потом просто на струнах открытых. Окей, хорошо. Последняя вещь. Смычок иногда прыгал. Это когда идем вверх смычок и меняем на низ, надо очень, чтобы осторожно. Как бы осторожно, да? Да. И не так держать смычок, а вот так. Можем тебе показать? Ты можешь вот так сделать? Вот смотри. Так. Ну, да. И когда идем вверх, так, а вниз, так. Хорошо, можешь попробовать. Так. Вверх и вниз. Если можешь, будет очень хорошо. Где вверх? Наверх смычок, это туда. Окей, я тебе помогу. Окей, иди вниз. Давай, играй. Играй. Вниз. Не. Окей. Я держу смычок, потому что если очень сильно, тогда не пойдет, правильно? А если расслабиться, тогда пойдет. Я разрешу. Понимаешь? Нельзя так сильно держать. Еще раз попробуй. Расслабь. О, хорошо, иди вниз. Ну, играй. Вот. Окей, хорошо. Знаешь, учитель один раз говорил, что надо, чтобы пальцы были как бы sticky fingers. Да, что они не просто ходят, не скользили. Цепкие, но только где они на смычке. А везде они должны быть... Да. Окей. Можешь еще раз попробовать? Да? О, сейчас хорошо. Окей, excellent. И это поможет, чтобы смычок не прыгал. Окей, все. Еще одна вещь есть. Надо подумать. Можешь мне сыграть первую ноту? Ми. Да. Good. Это хорошо звучит. И ля. Окей. И ми, ля, это... Вы знаете эту песню? Вагнер? Нет. Это четвертая, не знаю, как здесь говорить, но она должна звучать чисто. Да, если мы играем вот так, слушай. Не очень хорошо звучит, правильно? А если начинаем так, тоже не очень. Надо... чтобы ми и ля... Да, вместе. Да. Но я знаю, что об этом ты будешь работать много лет. И это хорошо. И ты очень хорошо играешь. Мне твой звук очень тоже нравится. Хорошо? Спасибо тебе.
Okay. Who's next? Okay. Это который я играла на экзамене. Давай. Скажи, когда остановится. Ну, есть, но я особо не брала. Значит, по-английски буду. Мне легче будет. Thank you for playing. It sounds great. Спасибо за то, что ты сыграл, это звучит великолепно. I know you're repeating this, right? No, she used to play it. Now she's just playing it for the master-class. Ага. Я понимаю, что ты, ну, как бы, учила это. И сейчас, ну, играешь на мастер-класс, ну, не занималась много, правильно? Не занималась много перед мастер-классами. Или да? Или занималась? Я его играла на экзамене. Да, ну, за экзамен и потом, да. Но я чувствую, I feel that she has played it better and she can play it even better still. Но я чувствую, что ты можешь это играть еще лучше. Да. И ты должна это играть лучше. И ты способна. And I want to help her И я just хочу for a тебе little moment. помочь совсем чуть-чуть. What size violin is that? Какой размер скрипки? Мне надо сейчас 4. Okay, уже знаешь. И с самого начала, can you start one more time? Можешь еще раз? Okay, let's start one more time. Okay. So, the posture is the most important thing. Самое главное это позиция. Posture. Ну, постановка, как ты стоишь. Да. So, и как мы держим. Как держимся. Да, и как мы стоим, как мы держим. I will present a way that I think is very good to stand. Я покажу, как я считаю
хороший очень вариант, как стоять. Okay. First, you stand with balanced on both feet, Сначала, да. shoulder width apart. Right? You should be able to jump. Ну, в общем, ступни на ширине плеч ты должна, ну, как бы, способна, ну, у тебя должен быть хороший баланс так, чтобы ты могла спокойно подпрыгнуть, Да. и приземлиться на эти... Yeah. One time I was playing for a concertmaster of an orchestra, and he was an old man. He gets up and said, "Put him up." Ну, однажды я играл, и там был концертмейстер пожилой, и он put him up, это... Ну, как будто он хотел меня. Ну да, как бы. И я... Боксерская позиция. Yeah, and I was surprised. I'm like, what's he doing? But I remembered he was talking about I wasn't balanced. I was standing too like this or like that. You know. Ну да, это было потому, что, ну, как бы, я стоял не сбалансированно, и как бы, ну, если бы меня толкнули, я бы мог свалиться, да. То есть нужно стоять так, чтобы стабильно. So balance, and then you want to face like this stand. You want to face basically 45 degrees that way. So you got it, yeah. But both feet balanced on your shoulders. На ширине плеч. Yeah. Ступни на ширине плеч. Okay, and then your left foot will go where your violin goes. И левая нога туда, куда смотрит скрипка. Okay, now, and your violin should go to the stand. Да, и скрипка направлена на путь. So you can play and see the music, and you can turn your head if you want to, look at the audience. Ты понимаешь, по-английски, наверное. Oh, yeah. Okay. How do you feel? You okay? Okay. So, какая позиция с самого начала? Третья. Ты знаешь, где третья позиция или нет? Да! Ну, громче надо сказать. Да, я знаю. Поставишь первый палец, это третья позиция на ля, потом ля, и я сольфеджио немного делаю, не делаю много. Ну, ля, и потом си, потом до. Раз, два, три. Окей. Точно знаешь, что это там или нет? Ну, это си и до, это близко должно быть, правильно? Ближе. Ну, нет. Да. Я думаю, там будет. Ну, попробуем. Давай не будем. We're not going to test it. We're just going to go for it. Мы не будем там это тестировать. Не будем проверять, да. Are you balanced? Okay, good. So you set up your hand. Now you get comfortable. Put the bow on the string, then play. Когда найдешь комфортное положение, тогда положи. На струну. И только тогда играй. Со струны. Да, со струны. Okay. Go. Okay, good. That's great. Великолепно. Okay, now let go of your hand Расслабься. and do it again. Еще разик. Starts with 1. That's your anchor. Anchor is the first finger. Якорь твой. Yeah, so 1, third position. Then you can put the other finger. It's not third position. It's 1. Okay. Еще раз. Я уже вижу, что будет. Okay, excellent. And I want to talk to you about vibrato a little bit. Хочу поговорить с тобой немножко о вибрато. So usually, if there's more time, I'll ask more questions too, but I'll just start saying stuff. Ну, иногда, когда много времени, я начинаю задавать много вопросов, но я просто сейчас скажу. There are different ways to vibrate. Есть несколько разных способов, как вибрировать. And one is the hand. Один — это рука. So you can even anchor your wrist and just vibrate with the hand. Зафиксировать как-то запястье, да? Another one is with the arm. Другой — это все предплечье. Right? So those are the two basic ways to vibrate. Два основных метода.
which way do you want to vibrate? Какой ты хочешь попробовать? Первый. Is that what you're doing right now? Yeah? Это тот, который ты... Okay. So if you do it with wrist, I want you to have wider vibrato. Немножко амплитуды больше, и тогда... Даже чтобы плохо, но... Ну, не обязательно, чтобы это звучало красиво. Да. Can you try? Попробуй. Ah! Good, good. I want it to be even. Ровнее. So you go. Okay, yeah, so for vibrato to work, we need to have relaxed knuckles. Мы для того, чтобы работать с вибрато, у нас должна быть немножко свободная, более свободная фаланга. Yeah, because if you don't, it's not going to work very well. You have to let the knuckle open and then close, then open and close. Yeah. Yeah. You can try one time. You can go even slower, it's okay. Немножко можно медленнее тоже. Нормально будет. Okay, yeah. And there's no sliding in vibrato. Yeah, it's just, you just have to roll on the tip. Да, нельзя подвижать этим, ну как бы, только вот этим движением. So when I was young, I practiced many hours going. Это много часов занимало в молодости, занимался On every single finger. на каждом пальце. So I think it'll help you a lot if you just think, relax, and roll over and over and over. It will help. Ну, да, это поможет и как бы расслабить и вот. And do it over and over. Да, и повторять. It just takes time, but after a while, it feels easier. Ну да, займет время, но через время это будет, ну, более естественно, само собой, автоматически. Почти. Почти, да. Все время надо что-то делать. Но is there a right way to vibrate? Есть ли какой-то, правильный вибрато или плохое вибрато? Или... Плохое. И вибрато есть вибрато. Не знаешь? Like I was saying, there are two main ways to vibrate. Ну, как я и сказал, что есть два основных метода. And we also talked about the width of vibrato. How wide, right? Можно еще говорить о ширине, амплитуде вибрато. And the speed. О скорости вибрато. Yeah, and also pitch focus. Where Фокус интонации. Yeah. And so there are a lot of variables in vibrato. Много разных составляющих, то есть, ну, как бы, можно экспериментировать. So I want to challenge you to think about the possibilities instead of just thinking I have to vibrate one way. Ну, я хочу, как бы, чтобы тебе, такой, как сделать вызов, чтобы ты, ну, как бы, поэкспериментировал, вот какой именно здесь этот тип вибрато. Okay. Да. Okay, and the vibrato, it's beautiful and can actually focus the sound very well. Yeah. Okay, so I want you to really start and have a beautiful, focused, vibrated opening. So every single note. See? Okay, you try. Uh-oh. Раз, one, two, three. Okay. So to vibrate the faster notes is much more difficult. Вибрировать короткие ноты гораздо тяжелее. Yeah, and I'll tell you a quick story.
Небольшая история. Again, I was playing for a different concertmaster, Играю другому уже концертмейстеру. and he was a concertmaster of an opera house. Он концертмейстер оперы был. And I was going to play the audition. Я собирался играть на прослушивание. And so I went to play for him, and I started to play my solo, play the excerpts, and then he spoke Russian. Ну да, я в общем пошел к нему играть и играл там соло, концерты. Он говорил на русском. And he said, Женя, Он сказал, don't you know? Женя, ты не знаешь? You must play like this. And Ты должен играть вот. His vibrato was everywhere on all the notes. Ну да, It's so fast and so wide. Такое широкое, такое быстрое. And I was looking at him like, how? Ну и я смотрел на него и так думал, как? But that's what he needed to hear for me to advance. Ну да, это он как бы должен был слышать, чтобы... But I didn't advance because I didn't understand how to do it. Ну да, а я не знал, как сделать такой вибрато. Yeah, and so I tried many things, and I just want to say that your teachers, you have to listen to your teacher. Да, ты должна слушать своего учителя. And then at the same time, you have to experiment and you have to try. And when you're practicing, it can't just be one thing all the time. Но в то же самое время ты должна и пробовать, экспериментировать. Это не должно быть все время как бы один и тот же метод. Да. Yeah, it makes things interesting. Это and you learn делает things faster. интереснее немножко. Okay, can I do? Well, I don't know how much time we have. Time? It's okay. Okay. One other thing. This is very important. Еще одна вещь. Yeah. Where are the triple stops? Где заканчивается триоль? Down bows. Oh, here. Yeah. Okay. Can you do that one more time? Oh, in the oboe spiccato, staccato, oboe spic. Nah. Okay. From there. Можешь отсюда? Отсюда. It's at N. Okay, so can you try just maybe on E string? На струне ми только. And then смотри, very, very much into the string. Очень сильно в струну. Yeah, and don't go like almost off. Just stay into the string. Yes! Okay, and then you just practice that and go faster and faster. There are two ways. One is to do this with the first finger. Только первым пальцем. And another one, when it goes too fast, you can't do it fast enough. That means you have to do it with your arm. It's oboe spiccato, staccato. Ну да, когда слишком быстро, уже тогда всем предплечьем. Это не очень быстро, можно. Okay, so you can practice that, but the triple stops. Can you do that one more time? Because I don't feel like you're comfortable. Мне кажется, тебе не очень удобно. Okay, good. Can I try your violin? Можно твою скрипочку? You play out here, near the fingerboard. Ты играешь ближе к этому, к грифу, да? Yeah, I think I know why. I'm assuming. Мне кажется, я знаю почему. Because the strings even out here, they're closer together, so it's easier to play three. Они немножко ближе здесь становятся, тебе легче, наверное, затронуть всех. But here, it's harder to play all three. Yeah, unless you have enough power.
Да, здесь сложнее играть все три, кроме тех случаев, когда ты реально сильно прилагаешь много Yes. силы. And if I go slowly, Если, it's not pretty. да, если я буду это делать медленнее, будет некрасиво. If I go fast, Если быстро, it's just powerful. это будет очень мощно звучать. Okay. Now the way that we get the weight into the string, Как мы делаем больше веса на струну? yeah, well, the process is Процесс. very important Процесс of how очень we get важен. the weight. Как Because мы это делаем? if you go, that's no good. We have to use our arm weight. Like this. Вес руки надо использовать. And then very natural, it just comes Это out. очень естественно получается. От плеча прямо, да? Плечо, it shouldn't be involved, it should just be the elbow and going down. Оно не должно, как бы, ну, плечо не должно работать, просто. The weight of the arm. Да. Yeah, and I want to show everybody how to practice that. Да, я покажу всем, как это репетировать. Okay, are you ready? This is so much fun. Okay, so the arm has a certain amount of weight, just like the bow. Предплечье имеет определенный вес, ну, так же, как и Yeah. смычок. So can you put the bow down? Bow down. Bow down. Так. Put the bow down. Okay. And then pretend you're gonna play. And I'm going to hold your arm. Sorry, my hand's a little cold. Yep. But I'm gonna hold your arm at the elbow. You ready? Now I want you to relax. Так, расслабь руку. Не надо даже держать так. Да. Расслабь. Нет. Если расслабишь, должна упасть. Да, она должна. Значит, не расслаблена. Это тоже расслабь. О, вот, хорошо. О, нет. Don't catch it. Не лови руку. Let it just fall like Пусть hit она your side. упадет. Okay, ready? Okay, bring it up like you're gonna play. Okay, and now I'm holding it. Он держит. When am I gonna let it go? Yes! Okay, again. Еще раз. Yes! Okay. So let me show you how it translates to using the bow. Так. So look. So when you have the bow on the string, you drop the elbow and the arm weight, it just goes like this. Да, попробуй уронить как бы руку вместе. No, I'm going to do it. С помощью, да. Сейчас посмотрим, как это будет. Go to the frog. Yeah, thank you. Now relax. You're not relaxed because I know how much your arm weighs. Не расслабил. Не до конца. Я знаю, сколько Он рука знает, весит сколько... уже. Он чувствует, когда вес. Еще не все. Yeah, and violin has to be up because otherwise bow wants to travel. So you have to have the violin Чуть-чуть up. подъем. No, you can hold it with the left hand. Левой рукой можно держать. Да. Yeah, that's good. Okay. Ready? Okay, here we go. Relax. No. Better, but look, you should just go and let it fall. Wait, no. I want to make sure you're doing it with the weight. Только весом. Лучше? Yes. Okay. Мне кажется, она все равно немножко... A little bit, but лучше. Лучше. It's better. Yeah, so then when you get to the spot, you can feel great with lots of power. You just put the fingers down. This is easy with fingers in the right spot. This is going to be easy then too. So everything's just kind of flowing. Yeah? Но это довольно легко поставить в правильной позиции. И когда вот это еще будет легко получаться, тогда... Все вместе Да, будет тогда легко будет, и да. and powerful. И легко, но в то же самое время будет такой мощный звук. Can you just try and see if what I said helped at all? Ну, Playing this. Попробуй один раз и, ну, как бы, скажи там, как помогло. Если помогло вообще Да. или нет. Да. Okay, it sounds great. Be careful, don't play. Listen on my violin too. Or
big difference. Okay, there's Но есть разница, right? в каком месте ты как бы Okay. находишься. Good. That's great. Thank you so much for playing. Спасибо. I love the song, obviously. Мне нравится эта песня. Can I try your violin? Можно? You mind? Скрипка. Okay, I'm gonna change. Расстроил ее. Или его, не знаю. Скрипка она, да? Да, скрипка она. Как по-русски. По-русски I want to show you a phenomenon. она. Хочу тебе показать один феномен. Well, everybody, but you especially. Всем тоже. There's it works, it's a bigger effect on my violin. Больше эффект слышен на моей скрипке. But you can still do it on your violin. Но ты тоже можешь. это. Since you're playing in G, Поскольку ты играешь в соль мажоре, the G is the most important note. соль это очень важная нота. And the G is a very special note on the violin. И I'll tell you why. соль это очень особенная нота на скрипке. One story. I love to Одна tell история. stories Мне нравится очень рассказывать истории. because I think you might remember the story more than what I say sometimes. Мне иногда кажется, что люди больше запоминают истории, чем какую-то просто информацию, теорию. Да. I had a lesson one time. My teacher said I was playing a note. У меня был урок, и учитель, я играл ноту, учитель говорил. And all of a sudden he says, "Do you love that note?" И он все время, он спрашивал, тебе нравится эта нота? Ты любишь? Любишь? Любишь эту ноту? Любишь эту ноту? And I said, what? I never thought of it that way. Ну да, я как бы не думал таким образом, я как бы так, что? При чем тут это? But with time I learned to love each note on the violin. Но со временем я научился любить каждую ноту. Yeah, and so I want you to explore the possibilities of the notes. Да, я тебе хочу открыть возможность ноты. And we're going to start with G. Вот начнем с ноты соль. Okay, yeah, покажу. So I'm going to play G, and then I'm going to change the quality of the sound, and I want you to tell me what I'm doing differently. Я сейчас сыграю ноту и буду менять качество звука, и ты скажешь, что я сделал, что я изменил. Yeah. Listen and watch very carefully. Everybody, it's Да, a test for можете everybody. все тоже. Okay, you ready? Okay, so here's number 1. Номер один. Okay, number 2.
one is ta, number 2 is tu. Да, я чувствую. And do you know? Объем. Было немного, но я чуть поняла. Okay, does anybody know what I'm doing? Все понимают, что я делаю? Теперь есть разница. You can see the G string, right? And then the first time, ну, с той струна вибрирует, но если так, очень сильно вибрирует. Да, Вот так. эту ноту. It's a secret, but I'm sharing some violin secrets. Да, я делюсь с вами секретами. Okay, does anybody know, or I'll just say it? Все знали, Can anybody hear the difference or see the difference? все слышали разницу? Да? Okay. Не все увидели, наверное, что Okay. происходило. So what I'm doing is I'm going a tiny bit lower. Pitch, intonation. Все, что я сделал, я немножечко интонацию изменил, чуть-чуть ниже. So listen. Hear it? Yeah. So if I vibrate, Если бы я вибрировал, then I want to make sure I hit that deeper, fuller tone. то я должен быть уверен, что я попаду на вот этот глубокий тон. Okay, you're not vibrating yet, it's okay. But I want you to be aware that if you play a little higher, it's a dead sound. Да, ну ты пока не вибрируешь, но как бы обрати внимание, что если ты будешь играть немножко выше, это будет такой более мертвый звук, у него не будет объема. And if you play in tune, it'll sound nice. Если ты будешь играть просто чисто, это будет хорошо. Yeah. And the next stage, the artist stage, when you get there, will be to listen for that special sound where it's in tune, but it opens up and it's full. Да, и следующий уровень, это уже мастерство, это когда ты играешь не только просто чисто, но и можешь поймать вот этот звук, у которого вот этот тембр, объем есть. Let's be the master. Try it. Да, попробуй уровень мастера. With my help. Да, с моей помощью. Okay. No, получится. Here, try my line. Можешь попробовать на моей скрипке. Okay, start. Не привычно с этим мостиком. Сыграть эту песню? Нет, соль. Соль, просто на ту соль. Чуть ниже. Я помогу. Okay, еще раз. Oh, don't put the one there. Make sure the one is not damp in the G string. Да, чтобы никакой палец не закрывал струну, не глушил. Все хорошо, да? Не, it's okay. Lift the one. Can you Чуть-чуть. lift the one? Подними указательный палец. Первый. And now Хочешь на свою скрипку? Okay. Сыграть песню? Сон. Well, maybe try the G on her violin. Попробуй еще раз соль на своей скрипке. Can you play G open string? Открытую струну. G. Сыграй соль открытую струну. Соль И третий. найди на третий. Можешь вместе. Вместе можешь сыграть оба? It's okay. Just try one more time. Еще разик попробуй. Yeah, that sounds beautiful.
Good job. Это хорошо, да. Yeah, when you get just to the right spot, it sounds beautiful. Да, когда ты Okay. попадаешь вот именно в нужное место вот этой струны, тогда это очень Yeah. здорово. Can we put our bows down? I'm going to show you one thing. Положи смычок. I'll show you one thing that you should do every day while you're still young. Да, покажет тебе одну вещь, которую ты можешь делать, должна делать, пока ты еще... Every day. Каждый день. И спроси учительницу, если это нормально, но я думаю, нормально. Okay, here. I'm going to show you something very interesting. I saw this from a violist, a professional violist. Да, это я увидел от профессиональных этих артистов. Yeah, she said, can everybody do this? Все могут сделать вот. Yeah, and when us violinists and violists did that, all of a sudden we noticed that our left hands are turning so much more. Да, все заметили, что да, левая рука поворачивается больше. Because, yeah, because I've been doing this my whole life, turning my hand this way, and so I know you started when you were 6. Да, я знаю, ты начала заниматься, когда тебе было 6. And then you just started again. So Потом как бы ты продолжил. So your hand needs to turn more. You need to Да, stretch. тебе нужно больше вот этот разворот. Yeah, your one has a difficult time being in the right spot and to have a good form. Yeah. Ему сложно вот этому пальцу тогда попасть. And и четвертому будет тоже трудно. Да. Понимаешь, да? Okay, so there's an exercise. That's why I want the violin. Есть одно упражнение. So if you hold the violin like in the fist, Ну да. yeah, and then you go this way, and just keep don't let it go. Just hold it nice and strong. Продолжай держать в кулаке. And then just turn. And Просто when you're to a spot where it's stretching, you да, и just когда hold it there. ну да, когда он уже тянет. Relax. And then for balance, go the other way. Да. И для баланса в другую сторону. Ну да, где начинает тянуть, там остановись и держи. And this is good exercise, good warm-up. Да, Stretch your wrist. хороший да, вариант, как растяжку кисти сделать. Okay. And after a while, it takes a while. But Да, after это a требует while, времени. I hope that your hand will turn and it'll be easier to play. Да, со временем рука привыкнет, и тебе будет легче играть. So thank you. Спасибо. Okay.
можем чуть влево. Сюда. Здесь хорошо, да? Okay. So, great job. What's your name? Gabriela. How long have you been playing? Как долго ты играешь? 8 лет. Great. Yeah. So this is a personal question. Это личный вопрос. Were you nervous? Ты нервничала? Волновалась? I could tell you got a little tight. And so, you know, when that happens, you just keep breathing, and I think you got more comfortable as you play. Да, если это случается, просто продолжай спокойно дышать. Yeah. And I love that you smile. И мне нравится, когда ты улыбаешься. I remember when I was younger, there's a video of me playing. Когда я был моложе, было видео, где мы играли. And I make a mistake. Я сделал ошибку, большую ошибку. And I went. И я сделал такую улыбку. And sometimes I show that to my students because I prefer that they don't think of it too seriously in performance. Да. И я иногда рассказываю это ученикам, чтобы они, не воспринимали это чрезмерно серьезно, когда они играют на сцене уже. No, but it's very serious when you're practicing. Но это очень серьезно, когда ты занимаешься дома. Okay. So there are a couple of things I want to tell you and everybody. Пару вещей, которые хотел сказать тебе и всем остальным. One is about the bow. Again. Что насчет смычка? Опять. I was showing you. There's some evidence over here. Evidence. Evidence. Of rosin. Есть здесь некоторые свидетельства этого. Rosin. Канифоли. Канифоли, да. На грифе. На грифе. Да. Там можно увидеть. Yeah, there's a lot of evidence on yours. Очень много канифоли. And so when I was younger, my teacher said, "I'm gonna call the police. They're gonna go to jail if there's evidence." Если много там канифоли, он говорил, тебя в полицию за решетку надо. Yeah. So now I remember that it's not okay to play over here. Да, что это не очень хорошо играть здесь. In reality, it provides a beautiful color. В реальности там можно оттуда получить очень прекрасную окраску звука. Yeah. But for what you were playing, I think you should stay away from that area. Но для этого произведения нужно подальше оттуда быть. And solo is more focused, closer to the bridge and middle, and orchestra is all including over Да. fingerboard. Для сольной игры лучше оставаться ближе к этому к мостику, потому что более фокусированный звук. А в оркестре там уже можно двигаться и в эту сторону, Да. где нужно не такой сольный звук. Yes, and sometimes the conductor goes. И иногда даже дирижер And I'm показывает already вот так. И тогда все играют вот так вот, да, вот ближе туда к грифу. And they're still going like this. А он все показывает. So then I go. И тогда мы делаем так, отрываем смычок от струны. It's not me if they're still asking. Да. Anyway, okay. So the bow, the use of the bow is very important with the angles. Угол смычка очень важен. And especially at the tip. Okay. Особенно когда тип это на кончике. Yeah. Да. When you play, a lot of times the bow tends to travel. Да, очень часто у тебя путешествие. You know. Oh. Ты знаешь об этом. So you know, I could just say, and this is what I was taught as well. I could just say, fix it. Я могу бы просто сказать, как бы зафиксируй, исправь это. But in order to fix it, you have to have a choice. Но для того, чтобы исправить это, у тебя должен быть как бы выбор. Yeah, choice. You can play the way you're playing, or another way, or another way. The more choices you have, the more you're able to do something. Да, чем больше, возможностей, как играть, каким образом, или таким, как ты сейчас играешь, или лучшим образом, или еще лучше, тем больше у тебя,
тем легче тебе это Yeah, and it's not only исправить. не только что лучше и лучше, а так choice in how to play. Ну да. Yes, выбор как играть. Выбор, Yeah. как играть именно. So right now you're choosing one thing, and most of the time it ends up like this, one thing. Ну да, у тебя пока что один So метод. I want to give you more choices. Да. Okay, and so the very first thing to try, and I hope your teacher agrees with me, Да. is be strong at the tip. Okay, go strong at the tip. Более сильный сильно на кончике Yeah, играть. and then go like this. И, ну да, подвигать так. Yeah. So does this feel weird? Yeah. So why would you choose that? Да, Right. если это так неудобно, зачем ты это So выбрал? you wouldn't think I should play like this, but this is giving you a bad choice. But it's a choice on the opposite side of the other bad Да, choice. это плохой выбор, но это все-таки выбор, это как бы вариант в сторону минус. Да, это минус и это минус. И это тоже. А где плюс? Where is the best? The best is somewhere in between. Just like the balance in life, everything has a balance. Somewhere in the middle is great. Самое лучшее, да, где-то вот посередине, баланс. So I would like to say that if you start to think, okay, I want to just play perfectly all the time, you won't do it. You'll do this, or that, or this, or that. It'll take a lot longer than to go, to be uncomfortable. Это все надо было перевести. So, если будешь Да. думать, я сейчас Да, я сейчас буду играть вот так вот правильно, правильно, да, но то все равно вот так пойдешь. И потом будет, ну правильно, оно опять. И долго займет так, работать, сильно работать. А если вариант такой поставишь, тогда намного быстрее узнаешь, где этот правильный. Понимаешь? Это всем так. И в любое, что мы занимаемся, на вибрации, на то, на все, надо, чтобы были эти edges. Надо знать вот эти крайности. Okay. Так ты быстрее найдешь, как бы ты отсекаешь крайности сразу и сразу идешь к середине. Okay. One other point about the angles. Еще одна вещь про угол. Yeah. I was looking at the strings one time. Я very однажды closely. смотрел I was очень, cleaning them. да, рассматривал струны, когда чистил. Yeah, and I noticed that they are wound. И я заметил, что у них есть эта обмотка, да? They're wound with steel, right? Обмотка, они сталью обмотаны. And I know that the hair goes this way. И я заметил, что, ну, как бы волосы на смычке идут так. And the winding is this way too. И в таком же направлении идет вот эта обмотка. Yeah. So if my bow is perfectly aligned with the winding, Если волосы на смычке перфектно, ну, как бы совпадают с этой обмоткой по углу, that's the best. это самое лучшее. Yeah. But if it's not, Но если нет, то it's going to want to climb the winding. The bow wants to climb the winding. So it'll move. Contact point. да. Если нет, то он тогда будет подниматься вверх по этому обмотке. Как будто. Ну да, как скалолаз, Yeah, look. ползти. Look, and Он if I go будет down ползти. bow this way, does that go up bow? Да, он будет ползать тогда. What if I do this? Что если я буду делать так? It's going to go to the bridge. Ну, он будет ползти к мостику. Yeah. And so, if you watch very carefully YouTube or like Если ты very famous artists, смотришь внимательно YouTube или знаменитых скрипачей, you will see sometimes they change the angle to change where they are. ты будешь замечать, что они меняют угол для того, чтобы изменить положение смычка. Yeah. And that's a very advanced thing. So I want you to master being straight first. Но вот то, что они делают, это очень, высокий уровень. Я хочу, научить тебя вначале быть как бы вот в этой середине оставаться. Yeah. Для начала. But you have to be aware of what happens if it's not straight, so that you can fix it. Тебе надо знать, что будет, если это не
Но тебе нужно знать, что будет, если ты отклонишься от этого Yeah. тоже. So that you can, then you can adjust. Да, тогда ты можешь подстроиться. Okay. Понимаешь? All good? All right. So we already tried, this is the very first thing, is just do Это, that, да, really это- feel this, it's weird. And maybe even try playing. Можешь даже попробуй так You try поиграть. playing from A and up like this. So, let me help you. So you go down bow, and at the end you go out. And then strong, сильный. Good. Now relax. Okay, yeah. No, if you go, it doesn't sound good. Yeah. So you have to go, and then just, То есть good, and it's strong, because it's the tip. сильнее на кончике. And then, Назад. okay, good. I think you can fix it quickly if you think of that, okay? All right, I want to hear this a little bit one more time. Can we go from meno mosso? От мене мозг еще разок. Good. Yeah, it's such a moving melody, contrast to the opening. Ну да, это такая очень как-то moving. Это подвижная, да, мелодия в контрасте с началом. So it needs to have a depth. Неподвижная. Неподвижная, она как бы Ну, такая по сердцу. захватывающая. Да, ну, это под сердце чуть-чуть сдает Да. тоже. Потому что это Сердечная, сердечная. ля Во, минор, во, да. во. Плюс тоже. Вдруг ля минор идет. Ну, тоже ля минор. Ну, скорее сердечная. Мажор, минор. Плюс тоже на русском как это. О, Текущая. хорошо, Ну, все да. знают. Okay. Певучая, да, певучая. Вот. Yeah, and you do it very well. I wonder if we can have a little bit more contrast. Чуть-чуть больше хотелось бы Okay, контраста. so I would like the start to be very ringing and open, so but not pressed. Okay, so Не очень сильно Yeah. нажимаю. yeah, Да. but just make sure you have enough bow speed and Но достаточная скорость смычка, чтобы... right now I'll do it with no vibrato. Без вибрато. Okay, do you hear this? Very focused. Da. Очень фокусированный вот этот звук. So I can vibrato can soften the and make it ooh. Вибрато может убрать вот этот назальный и сделать тембр. Okay, you got it? Okay, so I want you to play with no vibrato. See if you can have Попробовать без вибрато. Yeah. Попробовать без вибрато, чтобы And no piano. без... Можно ля и ре вместе. Ля-ре. Так? Да. No, только ля и ре. Только ля. Проверить интонацию. Okay, remember, intonation plays a big role in how it sounds. Да, интонация, ну, большая роль в том, как это будет Yeah. звучать. So since we stopped, do you know why intonation plays a big role? Знаешь ли ты, почему интонация имеет такую большую роль? Возможно, но я сейчас Okay, не смогу I will объяснить. tell you. Because one big thing is sympathetic vibrations. Симпатические вибрации, за Okay, симпатические watch вибрации. this. So when I play A, Когда я играю ля, did you notice A string vibrates, right? струна
ля вибрирует. Why does it vibrate? Почему она? Обертона. Overtone, yes. So what's the overtone above A? Какой следующий обертон за ля? Do you know? Следующий ля, я не знаю. Yeah, it's E. Это ми. So mi is also vibrating, right? Okay, and Ми so тоже вибрирует. Да. yeah. So if you just get the A to vibrate, it's okay. But if you get A and E, it's best. Да, если ты заставляешь только струну ля вибрировать, это хорошо, но если с ней может вибрировать еще соседняя там ми, Да, тогда это еще лучше, как бы. Отсюда появляется этот более полный звук. Okay, so it's very important that you get that note right in tune. Да, That's поэтому right. очень важно So check это one more time and then start. еще раз. Нет? Хорошо, да. No vibrato. Без вибрато, Yeah, без okay. вибрато. And remember, we're going. Yeah. Also, don't start too much weight. Осторожно, слышно. Good. Okay, but можно на твои. Thank you. Every violin is different. Каждая скрипка разная. Поэтому... Ты настроила, да? Я расстроена. Да, расстроилась, потому что. But for the overtones to work correctly, it has to be in tune. Да, но для того, чтобы эти обертоны работали, нужно ее очень хорошо настроить. Okay. See, I went to the edge and I stepped over and I'm gonna go back. Ну да, я дошел до этого, до самого мостика, потом пошел обратно. Yeah, it's like I jumped over the edge, but I'm still alive. Ну да, я дошел до края, но все еще жив. So I'm doing the weight and closer to the. Вес и ближе к мостику. Okay, and then the sound goes. Ta. So. See? Разница в звуке. Okay, you try. You got it. You got it. У тебя получится. You can also just listen for it eventually, right? But that's a little high still. Да, Чуть-чуть выше было. ты, может, услышишь это, но как бы чуть-чуть высоковато. Чуть-чуть. Yeah, and sometimes the difference is, it's you can't even, nobody can see it. It's just you feel that it's a tiny bit lower. Разница очень маленькая, она даже на глаз не видно. Ты просто чувствуешь, что нужно And чуть-чуть. that's the highest level that we would want to achieve. Okay, Right. go. Yeah. Okay, can you try? Ближе. Yeah! That's a different sound. Да, I другой love звук it. совсем. Yeah, I love it. Okay, now add vibrato. Теперь добавь вибрато, да. La, you can play better la.
знаю, что ты вибрируешь предплечьем. So just with с рукой, да. Just try to relax the finger. Расслабь немножко пальцы. So Попробуй. So your vibrato can be wider. Right now it sounds like you're nervous still. Да, будет более широкая амплитуда. Yeah, I'll help you. Ready? Go. Yeah! Okay, now you have to move this yourself. And make sure that this doesn't touch. Да, Or чтобы там не прикасалось. at least you don't grab with it, because then you can't vibrate. Yeah. Good. It's better. Good. But you can keep working on that. Relaxing this part. Нужно работать для того, чтобы расслаблять вот эту часть. We talked about vibrato before. Мы уже говорили о вибрато. Yeah, but there are limitless combinations we can do with vibrato. I mean, Вайс? limitless, infinite. Есть бесчисленное количество комбинаций, которые можно использовать для вибрато. Ну там амплитуда и так далее. Yeah. So it's because of So literally it's finite, but it feels like it's infinite. So what I want to say is the hand vibrato is very important to do also. Вибрация рукой. Вибрация рукой, да, это очень тоже Очень важно. важно, so that you can feel relaxed, because I remember for a time I only played arm. Скорее кистью, наверное, или нет, или именно рукой. Одно время я только играл с рукой. Всей рукой, да. И так, it was Ну да, очень напряженно было. напряженно. Yeah, good. Yeah. So I had to learn how to relax more, and that it helped me to relax, trying to vibrate with the hand. But combination, I do combination all the time. Но комбинации, я все время использую комбинации. Yeah, because I can do just arm when I need the power. Я могу делать рукой, когда мне нужна сила, больше силы. Or if it's very sensitive. Или если очень Just hand, right? чувствительно, ну тогда больше Or расслаблено. anything in between. И все, что между этим. Yeah. Okay. So, very nice. Do you have any questions? Anybody? Maybe? Есть ли какие-то вопросы? No? You feeling Нет, good? вопросов нет. Okay, great. Thank you very much. That's it. Все. Oh yeah. I can play. Be Still My Soul. You want to play with me? Хочешь со мной сыграть? Или Be Still My Soul? Это соло? Ну, хорошо. Oh, okay. Yeah, no problem. Yeah. Okay, ready? So, do you want to translate the words? I'm going to pull them up just in case I forget. But this song is Be Still My Soul. Эта песня называется «Будь спокойна, моя душа». And the words are, Be still my soul, the Lord is on your side. Будь спокойна, моя душа, Господь с тобою. Bear patiently the cross of grief or pain. Вот эта фраза. Be Будь терпеливым. cross, no, Крест. Cross. when there's pain in your life. Будь терпеливым в испытаниях, когда боль в твоей жизни. Leave to God to order and provide. Да, обращайся к Богу, чтобы Он вел тебя и дал все, что необходимо. In every change or trial. И в каждых изменениях. Или in every moment of like
despair or when it's difficult, В моменты отчаяния he will be faithful. он будет верен. Okay. When you're done performing, make sure you bow. Thank you. Okay, so how to play an orchestra. Oh, когда вы кончаете перформанс, выступление, обязательно Поклониться. Да, даже на мастер-класс. Даже на мастер-классе надо. Yeah, but sometimes if we feel like we didn't do a good job, we just want to run away. Ну да, иногда, когда нам кажется, что мы не так хорошо сыграли, нам просто хочется убежать. You just have to learn to smile. Да, надо просто научиться улыбаться, продолжать. And bow. И поклониться. Улыбнуться и поклониться. Also, when people say you did a good job, Если
сделали хорошо. No. People say, good job. И даже если люди говорят, хорошо. You feel like you did a bad job. They say you did a good job. Да, иногда даже когда вам кажется, что вы сделали плохо, люди все равно говорят, что хорошо. Yeah, and you say thank you. Вы говорите, да, хорошо. And nothing else. Like, I did so bad. No, thank you. Okay. So you have to learn to do that. Okay, so. Unit chair. For orchestra, it is very important that the chair does not have any sides. Очень важно, чтобы не было подлокотников никаких на стуле. Подлокотников не надо. Sides, and somebody sits, there's already a problem. Yeah. So when I sit in orchestra, I turn my chair a little bit to the right. Я немножко поворачиваю стул направо. And then I sit towards the edge. На кончик сажусь. Yeah. And it depends on what I'm playing actually, because if I'm playing on E string, I have to make sure that my violin's this way. Если я играю на струне ми, я должен быть уверен, что моя рука идет так. Yeah, because if I try to play like this, that's uncomfortable. Да, это неудобно, если я буду играть так. So E string, I just turn automatically like this. Да, автоматически поворачиваюсь, если у меня. Yeah, A string. All the other strings are fine except for the E string. Да, все остальные не имеют значения, главное вот это ми, когда играешь. So sit up straight and сядьте прямо. Yeah, and then 2 hours get kind of tiring. 2 часа это, конечно, утомительно. So sometimes I'll sit back, but I make sure that the angles still work. Да, я тогда сажусь немножечко глубже, но все равно слежу, чтобы вот этот угол соблюдался. Да, вот таким образом. Does that help? I hope that helps. Это, надеюсь, это помогло. If the violin is down, then it's going to be harder. Да, если скрипка внизу, то тяжело, понимаете, да. Да. Yeah. So I have another story. Есть у меня одна история. I was concert master of this orchestra, and I was playing. Я был концертмейстером, я играл. And it was a rehearsal. Это была репетиция, слава богу. There was a big note on the E string, and I went. Большая нота на струне ми. And I hit my knee. Я ударил себя в колено. And my bow went flying in the air. И смычок улетел вверх. And I went. Я подскочил и словил. And everyone goes. В такой позе. And the conductor went, huh? Дирижер очень удивился. But I was happy that it didn't fall. Ну да, но. So things happen, and it's uncomfortable, but you do your best. Just make sure violin is up. Да, and но. The angle is right. Да, for нужно the E string. соблюдать, чтобы скрипка была вверх. Okay. Is that okay? Questions? Do you have questions? Есть еще вопросы? Все нормально? Да. Okay. Okay, so that's it. Yeah. Да, Thank хорошо. you. Thank you for being here. Спасибо, Спасибо что вы за то, здесь что- были. Да, спасибо.